Day, dear students, welcome to our online lesson. Let's begin our lesson. Let's go. Grade 7, Unit 8, Healthy Habits. Our theme is discussing healthy habits and healthy living and learning about the food pyramid. Learning objectives 7. Use of English. 9. Use appropriately a variety of active and passive simple present and past forms and past perfect simple forms on a range of familiar general and curricular topics. Lesson objectives. All learners will be able to follow the instructions, say new words, write tasks, read the text. Most learners will be able to build sentences using passive simple, present, and past forms. Some learners will be able to analyze grammar material, identify and compare tasks. Біздің бүгінгі дәрісіміздің мауzuсы сағлам hayat kechirish yo'llari va tamoq piramidasi to'g'riliq bilish. Before we start the new lesson, let's look at the video. This video is about healthy and unhealthy food. Let's follow the above rule. What can you make your family for dinner that's healthy and tastes good? You can follow the plate method. This healthy eating plan works for everybody, including people with diabetes. Indeed, making nutritious healthy meals will be a snap. What's a healthy plate? It's a way to control your serving sizes where you don't have to count. Simply use a 7-inch plate for children and a 9-inch plate for adults. First, divide the plate in half and fill one of them with vegetables. There are 2 types of vegetables: starchy, like potatoes, corn, peas, or plantains, and non-starchy, like zucchini, jicama, cucumbers, carrots, or salad. If you have diabetes, fill half your plate with non-starchy vegetables. Then fill 1/4 with whole grains or starches, like brown rice, corn, beans, or whole wheat pasta. In the other quarter, add some lean protein like tofu, grilled fish, or chicken. What about adding a side of tortilla or bread? That's hard to resist, I know! The trick is, serve yourself a smaller portion of the other starches on your plate instead. To complete your meal, add a drink like unsweetened coffee, tea, or a glass of milk. But remember that drinking 8 ounces of milk affects your blood sugar just as it would if you ate another tortilla or a slice of bread. Or you can also choose water with a squeeze of lemon or lime. How you create your plate is up to you. You have many options, as long as you remember to follow these healthy guidelines. And ta-da! You're all set! You might be thinking, how can you use the plate method to make vegetable beef soup or other meals? Simply follow the same idea. Fill your pot with low-sodium broth and lots of healthy vegetables like corn, cabbage, zucchini, carrots, and onions. And some lean beef, but not too much. Just like you'd put on 1/4 of your plate for each person you're serving. If you want, add your favorite type of bread on the side. And you've got the right amount for a healthy meal. Enjoy! The theme we are going through is on page 87 of our book. Now let's look at the student's book, exercise 2, on page 79. Now we are working with the student's book. At first, turn your attention to these pictures.
Now we are working with the student's book. At first, turn your attention to these pictures. In these pictures, we are told about bad and useless actions. In these pictures, do's and don'ts. We must get a good night's sleep, have a hobby, drink plenty of water, do a physical activity, eat fruit and vegetables. Then we shouldn't eat too much junk food, surf the internet for too long, play video games too often, eat late at night, watch too much TV. Яғни біз еңбегі кітаптікі 87-ші бәттікі 2-ші тапшырмаға қарайдыған болсақ, do's and don'ts деген берілген. Do's дегеніміз біз қылышқа мінәділік ішлар. Don'ts дегеніміз біз қылмайдыған мәни қылынған ішлар болып есапланады. Әнде біз шу сүрәттікі еңі сөздер білен ішләйлі. Please open your vocabulary books and write. Do's get a good night's sleep. Кетсі яқшы ұқлаш. Have a hobby. Яқшы көрдіған іш білен шұғылыныш. Do a physical activity. Физикалық тапшырмалар білен шұғылыныш. Drink plenty of water. Жық су ішіш. Eat fruit and vegetables. Ел, еміш вә көктатларны ейіш. Eat too much junk food. Нахайти көп тамақ еш. Surf the internet for too long. Көп вақытны интернетта өткізіш. Play video games too often. Her daim video oyunlarını oynaş. Eat late at night. Keçki vaqtda, yani keçilep tamaq yeyiş. Next is watch too much TV. Televizorni köp көріш. Yani hazırkı sizlərinin lüğət dəftərlərinə yazған sözlərinin həmsi yeni sözlər болып hesaplandı. Yani biz məşu iş hərəkətini qarab, qaysı iş hərəkətini qılışımız gerek və qaysı iş hərəkətini qılmışımız gerek. Bizə mənni qılındı degənni oxuyuşumuz gerek. Now let's look at the workbook exercise 1 on page 56. In this exercise, we must complete the crossword puzzle. Yani biz bu tapşırmada bunu berilgen crosswordni toşturuşumuz gerek. Bunu yada across degenimiz uzunuğa berilgen, down degenimiz tövünege berilgen sözler. First is eat and vegetables. We must write a word. Eat fruits and vegetables. Yani birincisiga apırıp fruit degen sözünü yazımız. Yel yemiş degen söz. Next is serve the lots of hours. Köp vaqt oltırış. Yani qayet oltırış. İnternette. Şkinsi internet degen söz buldu. Next is eat late at keşçilep tamaq yeyiş. Yani meyde night degen söz. Üçüncü sözge apırıp night degen yazımız. Tötüncüsü de eat too much. Eat too much qandaq. Yani köp tamaq yeyiş. Junk food. Fourth is junk. Fifth is plenty of water. Jıq su içiş, yani içiş degen sözünü yazışımız gerek. Şu yerde beşinci drink degen. Next is
Too much TV. Телевизор көріш. Көріш деген сөзін ешіміз керек. Watch. Алтыншысы watch деген сөз. Seventh is have a hobby. Yetінші сөзге апырып, hobby деген ешіміз керек. Eighth is do a physical activity. Physical activity. Ninth is play games too often. Her dayım қандай ойынланы ойнар? 9-сы видео. 9-сы video games деген yazımız. 10th is get a good night's sleep. Кешкі ұйқыны яқшы ұқлаш. Яғни night sleep. Ұйқа деген сөзін ешіміз керек. Sleep. Яғни бұл әмсі еңбекті біздің лұғат дәптірімізге yazған еңі сөздердің тәркіп тапқан crossword. Your homework is exercise 1B, page number 56, workbook. Now complete the table under the headings do's and don'ts. Яғни біз еңбекті do's дегеніміз бізге қылдығанға болдыған ішлар, don'ts дегеніміз мәні қылған ішлар. Еңбекті толтарған crosswordның ішіден қайсы іш әрекетлерін қылыш керек, қайсы іш әрекетлерін қылмаш керек дегені мұны ерге толтырып yazымыз. Мұны қылдыған іш әрекетлер, мұны бізге мәні қылынған іш әрекетлер. Бұл сілерінің үй тапшырмалары. Our online lesson is over. Goodbye, children.